Dear students, next topic നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് absorption of overhead. Absorption of overhead is the allotment of overheads allocated or apportioned or reapportioned to production department and thereby to cost units. In other words, it is the process of charging the total overhead allotted to each production department or cost centers or to various cost unit. It is called a recovery or application of overhead. So നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓവർഹെഡ് ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് അപ്പോർഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Definition: CIMA England define the overhead absorption as the allotment of overhead to cost unit. Thus, the absorption of overhead is the process of absorbing all overhead cost allocated or reapportioned or a particular cost center or production department by units produced. Then, need for absorption of overhead. To ascertain the cost of each unit or product passing through the production department or cost centers, each cost unit should be not only charged with the cost of direct material, direct wages and direct expenses incurred thereon, but also with its share of overhead expenses. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഡയറക്റ്റ് ലേബറും എക്സ്പെൻസും മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓവർഹെഡ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്, ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്നോ ആ പ്രോസസ്സിലുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസ് കൂടി ആ പ്രോഡക്റ്റിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കണം. This absorption of overhead is necessary to find out the actual cost of each cost unit. ഓരോ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെയും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന മെറ്റീരിയലോ ലേബറോ എക്സ്പെൻസോ മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ്, ബാക്കി ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളാണോ ഓരോ പ്രോസസ്സിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓവർഹെഡിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ, ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ എത്ര, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൽ എത്ര കോസ്റ്റാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കോസ്റ്റ് കൂടി ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓവർഹെഡ് മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then, the factors to be considered while selecting a suitable method of overhead absorption. Then, there are many methods of overhead absorption. The method vary from one industry to another, so it becomes necessary to select a right suitable method. While selecting a suitable method of overhead absorption, the following factors have to be taken into account. Then, type of industry, then nature of product, then process of manufacture, nature of overhead, organizational setup of concern, then degree of accuracy of costing design, then cost of operating the method. Essentials of good method of overhead absorption. Then charging of overhead of cost centers to different cost unit or product or job is known as absorption of overhead. The other words, the method of apportionment of overhead expenses of the cost centers production department to cost unit is known as absorption of overheads. Then the following are the requisites of good absorption method. First one, selected method should be according to nature of product. For example, if the work is done by machine hour rate should be adopted. Similarly, the work is labor intensive, labor hour rate should be adopted. Then the method of overhead absorption should be simple to understand and convenient to apply. It should not involve unnecessary clerical labor. The system adopted should not bring much difference between required overhead and actual overhead.
Then the selected overhead rate should be stable so that the comparison can be made. At the same time, it must be flexible to changing condition. അല്ലെ, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യണം, എന്നാൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യണം കമ്പാരിസന് വേണ്ടി. The selection of length of period is very important. It should be selected very carefully. If the industry is producing only one product, a single or blanket rate is more feasible. ഒറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ റേറ്റ്, സിംഗിൾ റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. If the industry is producing the product of different nature, multiple rates should be set. The overhead absorption rate should be equitable and reasonable. Then it is advisable to divide the overhead into fixed variable before calculating the absorption of overhead. Steps in absorption of overhead. There are two steps in absorption of overhead: computation of overhead rates and application of overhead rate to cost units. Then first of all, computation of overhead rates. Then the basic procedure for the calculation of overhead rate is to divide the amount of overhead expenses of cost centers or production department by total number of unit of the base selected. The base may be machine hours, labor hours, or direct labor cost. Then overhead rate is equal to overhead expense divided by base selected. The total overhead of cost center for the month are 1 lakh. The number of machine hours worked in department for the same period are 10,000 hours. The overhead rate is equal to overhead expense divided by machine hours is equal to 1 lakh divided by 10,000 is equal to rupees 10 per hour. And application of overhead rate to cost unit. In order to arrive at a cost of each unit of production, the overhead rate is multiplied with the unit of the base contained in each individual product or job. Multiply the example. Then if the overhead rate is 10 per hour and 1 unit is finished product require 5 machine hours, then the overhead of absorbed charge will be 5 into 10 is equal to 50. Then overhead absorbed, the number of machine hours taken into overhead rate, 5 hours into 10 is equal to 50. Then method of absorption of overhead. Absorption method of allotment or distribution of overhead to cost unit. The following are the important method of absorption of manufacturing of factory overhead. Then direct material cost method. Then direct labor cost method, prime cost method, direct labor hour rate method, machine hour rate method, rate per unit production method, then dual hour rate method. Okay, thank you.